friends, 2 nights ago, the Malawi Electoral Commission announced the validated results of the presidential election from 11 councils, bringing their total to 24, with only the results of 12 councils remaining. From those official results, it was clear that my main rival, His Excellency Professor Peter Mutharika of the Democratic Progressive Party, had already secured an insurmountable lead and is the presumptive winner of the presidential election. For this reason, a moment ago, I called Professor Mutharika directly to congratulate him on his historic victory and to wish him well in his upcoming tenure as the 7th President of the Republic of Malawi. I have done this because I accept the results of the presidential election that the Malawi Electoral Commission has already validated and released, just as I will accept the final result that the Commission is scheduled to announce at 2 p.m. I know that to many of you who supported my campaign for re-election, this outcome is disappointing. But I want you to know that I will forever be grateful for your trust in me and for your support of my candidates. I also know that to the majority of you who voted, this outcome is a reflection of your collective will to have a change of government. And so it is only right that I concede defeat out of respect for your will as citizens and out of respect for the Constitution. But regardless of whether or not you voted, and regardless of how you voted, if you are a Malawian citizen anywhere in the world, I want to thank you for conducting yourself throughout this election in a peaceful, orderly, and lawful manner. Most importantly, I want to thank the Lord God Almighty and all of you for the incredible privilege you gave me for the past 5 years to serve as your 6th president. In the days that remain before my successor takes his oath of office, I want you to know that I am fully committed to facilitate a peaceful transfer of power. I have already instructed my team to begin preparations to render the incoming administration any support needed to ensure a seamless process that safeguards our nation's peace, order, institutions, public services, and constitutionalism. Additionally, I have issued directives for all my staff to see to it that over the coming days, all state residences are left in good order and in time for the President-elect to move in upon taking his oath of office. Let me also thank the Malawi Electoral Commission for the meticulous and outstanding job it has done to ensure that this entire electoral process is peaceful and transparent. Worthy of special mention and praise in this regard is the MEC Chair, Justice Annabel Mtalimanja, whose cool head and steady hands have ably steered this long and complex process in a manner that is commendable and admirable. But I know that to run an election as well as she has requires an ecosystem of supportive commissioners, electoral staff, and stakeholders. So as President, I want to thank all of you for the role you have played to make these general elections a success and to make Malawi's democracy a shining example for the whole world. Allow me to say one more thing about the Malawi Electoral Commission's work before I conclude. In my understanding, the Commission has two responsibilities.
The first is to determine and announce a result which is a credible reflection of the will of the majority of Malawians, a task I believe the Commission has executed with flying colors. But the second responsibility, which is yet to be done, is to identify any electoral irregularities that have happened in the electoral process and ensure that they are addressed fully and transparently, and those responsible for those violations of the law are held to account. So far, various political parties, including my own, have brought to the attention of MEC a number of such irregularities. But crucially, the Commission itself announced that it also identified anomalies in the results of a number of districts, resulting in a decision to quarantine those results until further notice. The anomalies do not necessarily mean that the election result projected Professor Mutharika as the winner is not credible or a reflection of the will of the people. Even in sports, the occurrence of foul play does not mean the final score is not a true reflection of the game. What these irregularities mean is that the Electoral Commission, as a referee, has a duty under the law to provide a full and transparent account of the irregularities, a full and transparent account of how they happened, a full and transparent account of how they have been resolved, and a full and transparent account of how those who committed fouls will be held accountable. I was of the view that the Commission needed to do this before announcing the final result. And I even asked the High Court to prevail on MEC to do this before the final announcement. However, it has been decided by the court that MEC should be allowed to address these matters during its final press briefing today. And I have accepted the court's direction. I'm hopeful that MEC will also execute this second responsibility with flying colors, because doing so will ensure that our electoral process and our democracy is stronger as we move forward. Going forward, I call on all of you to render our incoming president the same kind of collective support that you have given to the Malawi Electoral Commission during this process. Because Professor Mutharika's success in leading our nation towards prosperity will depend on all of us standing as one people in pursuit of our nation's development. So whether you are a political party, a candidate, or a voter, or whether you have emerged on the winning side or on the losing side, my prayer is that you will all remain active in taking our development and democracy forward. And my commitment is to do my part in that collective effort. To the members of my party, I will be giving further direction in the near future about how we will transition from our leadership in the months to come so that we can rebuild our platform for success in the future. But I believe that what matters now is for all of us as Malawians to work together as one nation to make Malawi better, because that's how we will be winners, all of us, in the end. God bless you all, and God bless Malawi. Amalanzanga, Zana, Malawi Electoral Commission, adalengeza zotsatira zimene atatha kufufuza za vote ya president kuma council 11 adabweretsa tsopano ma council wonse amene awerengera kukhala 24 kumanena kuti kwangotsala ma council 12. Ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo
His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party analatsogola kotero kuti sangapezekenso. Ndiye zimaonetsa kuti amene apambane ndi iwowa. Chifukwa chimenecho kamphindi kapitako leroli nayimbira foni ya Mutharika nkuwapatsa mafuno abwino chifukwa chakupambana kwawo, nkuwafuniranso zabwino kuti mmene akubwera ngati president wa chinamba 7 wa Malawi achite bwino. Ndachita izizi chifukwa chakuti ndavomereza kuti zotsatira za chisankho cha president chimene Malawi Electoral Commission adawunika kale nkuvomereza nkupereka ku anthu. Ine ndazivomereza ndipo ndivomerezanso zimene alengezi momaliza akachita msonkhano wawo tukalo kumasanawa. Mudziwe kuti ambiri a inu amene munasapota kampeni yanga yakuti ndikhoza kusankhidwanso, nkhani imene iyi yakumvetsani chisoni. Koma ndikufuna kuti mudziwe kuti ineyo moyo wanga wonse nditsakhala othokoza chifukwa chakundikhulupirira komanso kundipatsa sapoti yanu ngati okuyimirirani. Ndikudziwa kuti ambiri a inu amene munavota mwaona kuti izi zapereka chithunzithunzi cha mmene mwafunira kuti boma lisinthe. Ndiye ineyo ndili kuvomereza kuti ndalephera chifukwa chopereka ulemu kucholinga chanu ngati Amalawi, nzika za dziko lino, komanso chifukwa chopereka ulemu ku malamulo athu akulu a constitution. Ndiye kaya mnavota kaya simnavote, kaya ndinu Malawi kulikonse pa dziko lapansi lino, ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa chakuchita zinthu zonse mwamtendere, mwabata, komanso motsatira malamulo. Koposera pamenepa ndifuna ndiyamike Yehova Mulungu wamphamvu yonse ndi onse inu amene mwandithandizira ponipatsa mwayi wakuti ndikhoza kukutumikirani mzaka 5 zapitazi ngati president wanu wa nambala 6. Masiku akubwerawa asanalumbiritsidwe president amene atenge malo anga, ndifuna ndikudziwitseni kuti ndadzipereka kuti pakhale kupatsirana bwino kwa ulamuliro. Ndauza kale wonse amene ndimagwira nawo ntchito kuti ayambe kukonzekera zimenezi kuti tipereke thandizo lililonse, pasaoneke chilichonse chotsamwitsa mmene tili kupereka ulamuliro, chifukwa mtendere wa dziko, bata ndi zonse zimene zilipo ngati za dziko lino, kaya ndi ma services, zonsezo zitsatire kulingana ndi malamulo a dziko lathu. Ndiponso ndapereka ulamuliro kwa onse amene akugwira ntchito kuno ku State House kuti masiku akubwerawa nyumba zonse za boma zikhale bwinobwino, zikonzedwe bwinobwino kukonzekera a president amene abwere akalumbiritsidwa. Munilole ndithokozenso a Malawi Electoral Commission chifukwa cha ntchito yawo yapamwamba imene bachita kuonetsetsa kuti zonse zokhudzana ndi masankho amenewa zachitika mwamtendere komanso poyera. Makamaka ndithokoze make chair Justice Anabel Ntalimanje chifukwa chakudekha kwawo komanso kuonetsetsa kuti zonse zikuongoleredwa bwino, chifukwa nkhani imeneyi si nkhani yophweka, ndipo ndifuna ndiwathokoze ndi kuwayamikira koposa. Koma mudziwanso kuti kuyendetsa masankho ngati amenewa pamafunikiranso ambiri oti awathandize monga ma commissioner waja, staff yonse ya masankho, ngakhalenso wonse amene amakhudzidwa. Ndiye ine ngati president ndifuna ndithokoze nonse chifukwa cha gawo lanu kuti masankho a chaka chino akhala masankho
opambana kuonetsa kuti demokrasi Malawi ifuna kuonetsa chitsanzo chabwino ku dziko lonse lapansi. Kwa mundilole kuti nkambeponso mfundo ina pokhudzana ni nkhani ya ntchito ya meki ndisanamalize. Mkumvetsa kwanga komishoni iyi ili ndi maudindo awiri. Udindo woyamba nkuonetsetsa kuti alengeze zotsatira za sankho munjira imene iliyovomerezeka komanso kuonetsa chifuniro cha wonse amene avota amene nambala yawo yachulukira. Ndiye ndikukhulupirira kuti a commission wagwira ntchito imeneyi koma mwapamwamba. Gawo lachiwiri la udindo wawo nkuti sizinachitike kuti amalizitse. Ndiye zija zakuti aone kuti kodi panali zina zotsamwitsa masankhowa kapena chimene chachitika nchiyani pamene masankhowa akhala akuchitika, kuti zimenezo azifotokozere bwinobwino munjiranso yakuti aliyense akhoza kumvetsa bwino ngati wena sadatsatire malamulo pa nkhani ngati zimenezi kodi amenewo achita nawo chiyani. Chifukwa mmene ndikuoneramu zipani zingapo zinapereka madandaulo wawo ngakhalenso chipani chathu kubweretsa madandaulowo kumeki kuti alongosole bwinobwino zina zimene zimaoneka ngati sizidayende bwino. Koposera pamenepo iwo eni ake a commission analengezanso kuti pawokha anapeza zina zimene amaona kuti sizidakhale bwino, ndipo mpakana amayimitsa makanso angapo kunena kuti ayitamba tayika pambali chifukwa tifuna tizionetsetse bwino. Tsono ngati anazindikira kuti pali zina zimene sizinali bwino, izi zisatanthauze kuti kutsogola kwa Profesa Mutharika ngati wopambana kapena kuti ndi amene wawina zisakhale ngati kuti tikunena kuti sizidatero ayi, koma icho chithunzithunzi cha zimene anthu afuna. Ngakhale tu pa masewero ampira mwachitsanzo kuti wena akaponda anzawo sizitanthauza kuti zigoli zakhala bwanji kothera ayi, chifukwa zigoli zija zimene zimadzanena kuti wapambana ndani, ndipo ngakhale iwo amene anaponda anzawo amapatsidwanso chilango mu nthawi yake, koma ameki monga ngati lifalili amene wayendetsa izi ali ndi udindo tsono ofotokozera bwinobwino kuti aliyense amvetse kuti zimene sizidayende bwino nziti, ndipo tinachita chiyani, kuti chidachitika ndi nchiyani, komanso tapeza kuti zimenezo tathanazo motani. Akafotokoza bwinobwino zinthu za mtundu umeneyo, ndiye kuti ngakhale wena anachita mosatsatira malamulo amenewo ayankhepo. Ine maganizo anga ngakuti a commissioniwa adafunika afotokoze zimenezo asanapereke zotsatira zomaliza. N'chifukwa chake napita ngakhale ku khoti kuwapempha kuti kodi bwanji achitika zimenezo. Ndiye la khoti wanena kuti ayi iwowo angopereka zotsatirazo koma poyamba afotokozere zimene wapeza ndi zimene wayankha kuti zonsezo zatheka asana ulengeze zotsatirazo. Ndiye ineyo ndinavomereza zimenezo anatipangira wakukhoti akubwalo la milandu kuti titsate zimenezo. Ndiye ndifuna kuti pamene akuchita udindo wawo wachiwiriwo ndikhulupiriranso monga anachita udindo wawo woyamba mwapamwamba achitanso chimodzimodzi, chifukwa akatero ndiye kuti aonetsetse kuti zonse zimene zinachitika pa demokrasi yathu ino zilimbikitsidwa kuti demokrasi ikupita patsogolo. Ndiye mene tikukamba zopita patsogolo ndifuna ndi pereke kuti uthenga wakuti apresident akubwerawa tiwapatsenso chilimbikitso chonse ni support yonse yokwanira monga Malawi Electoral Commission tawapatsira pa nthawi yonse, chifukwa President Mutharika kuti apambane potsogolera dziko lathu
kuti tipite kukhala dziko lopambana, zidalire tonse kuyima nawo limodzi pomaona kuti chitukuko cha dziko lathu chipita mtsogolo motani. Ndiye kaya ndinu wachipani chakuti kaya mwina mnayima nawo pamasankho amenewa, kapena inu mnango ukavota, kapena mwaona kuti mbali yanu yawina kapena mbali yanu yaluza, pemphero langa lakuti tonse tikhala ndi chidwi chomachita nawo zinthu zimene zithandizire chitukuko cha dziko lathu komanso demokrasi ya dziko lathu. Ndipo kudzipereka kwanga nkwakuti ine ndidzachita gawo lofunikira kuti tonse mumodzi wathu tikhoza kuchita zimenezi. Kwa inu amene muli mamembala a Malawi Congress Party, ndifuna ndipereke maganizo anga posera apa kuti kodi titani tsopano potsimikizira za utsogoleri komanso ndi zochitika kuti timange bwanji chipani chathu ndi kukonzekera chipambano kutsogoloko. Koma ndikukhulupirira kuti chimene chikufunika kwambiri pali pano kuti tonse ngati Amalawi tigwire ntchito mogwirizana ngati mtundu umodzi kuti Malawi akhale wabwino kuposera kale. Chifukwa chimenecho chimene chitipangitse kuti tonse tikhale opambana kumapeto kwake. Ambuye akudalitseni nonse, Mulungu adalitsenso Malawi.